Unanuo akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV Ogene TV. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Now wetin be the name of that sickness we don introduce to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Now before them talk say some sickness na obrina Georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Jiximore, e dey work with the siam. Ara deno de 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 ara nwanne ara deno de echetara m mgbe anyị dị obere otu ihe anyị ji wee na-ama ikekwe onye bụ onye ara bụ ga-efu ka ha ga-eyi nkirika akwa isi ha ajaghara ha nọrọ n'ime ahịa ma ọ bụ ebe a na-ekpofu ahịhịa na-atụtụ ihe. Mana tata imerime ndị mmadụ jizi aka ha na-eme isi ha ka ọ dị jaghara ya bụ ha sị gị na ọ bụ dread. Tata imerime ndị mmadụ jizi aka ha egoro akwa dị mma ha chakasịa ya sị gị na ọ bụ crazy jean. Tata ọbụladị ụlọ ọrụ ndị na-eme akwa na-abụ emecha nke ndị isi dị mma emekwa nke ndị isi na-adịghị mma iji gosi na ihe niile emege taa abara n'egwu nchakasị anya. Mana ịgụkwa gị nke ebe eziokwu na-agbanyeghị ndị a niile na ihe ndị a niile, o nwekwara ndị ị ga-afụ isi ha ajagha akwa ha ga-eyi abụrụ ezigbo akwa dị ọcha n'anya, mana ndị agha bụkwa ndị ara. Ihe a bụ ndị a na-akpọ ndị ara tiogodo. Tata o nwere imerime ndị ara na-agagharị n'etiti ndị mmadụ, mana imerime ndị mmadụ agaghị ama na onye dị etu a ekopụla, nke pụtara na ọ bụghịzi sọ akwa iyi n'ahụ taa ka eji ama onye bụ onye ara. Maka na otu nwanne anyị nwoke gụrụ egwu wee sị, akwa kpuchiri ihe ịhụ na onye aparị ama ya o, akwa anyị eji ama kpuchiri something ịhụ na onye aparị ama ya akwa kpuchiri uwe o ịhụ na onye aparị ama ya, akwa anyị eji ama kpuchiri something ịhụ na onye aparị ama ya. Ewuchimo, akwa kpuchiri ihe. Unu mana asị atụcha nwanza amara ka ọha. Mgbe ụfọdụ ike ka ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ ndị mmadụ mepere ọnụ kwu okwu ka ị ga-eji chọpụta na isi adịdị onye a mma o, echekwa m onye a anya ọ dị ya mma, ị gaghị ama na anya adịghị ya mma. Ama m na tata ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị, nna aka ekwana nke gị na ndị ara ka ezi nke o ji bụrụ ihe banyere ndị ara ka iji wee malite ọnọkọ nke izu a maọbụ nke ụbọchị taa. Ihe o ji dị etu a bụ na asị onye iwere na-eme bụ nwanne onye ara. Igbo atụọkwa ilu wee sị, ihe tọkata ụtọ lụba ilu agbụpụ ya. O nwere imerime ndị si ha bụ ụmụafọ Igbo, mana tata ekwesịrị ịmapụ ha n'iwu, ekwesịrị ịgụpụ ha na Igbo, ekwesịrị ikpote isi n'ala were okwute wee tọgbuo ha, ekwesịrị ịgọnarị ha. Ndị dị etu a bụ ndị agha ejiri gụọ egwu na mbụ, onye mere ihe ala asọ, onye mere ihe ala asọ. Ndị ejigo egwu a mgbe aha bụ ndị mere ihe ala asọ. Tata imerime ndị mmadụ nọkwa na-eme ihe ala asọ nsọ. Echeburu m na mbụ na ọ bụ sọ mmadụ dịka Ifeajụna bụ onye ndị Igbo na-afụta dịka onye tara bụ ndị Igbo n'anya
ikekwe ebe Igbo na-ata apụ ya n'obi. O ji bụrụ na tata onwebeghị onye mụtara nwa n'ala Igbo baa ya ife ajụna. Tata o nwere imerime ndị mmadụ ndị a ga-eleba anya na ihe metụrụ ha taa maka asị osi n'aka onye ajọka ka a hapụ inwe onye ọzọ ga-amụta nwa baa ya aha. Ndị Igbo na-ekwu okwu wee sị atụrụ mụrụ ebule gba aka nwa ahụ iworiwo n'egwu ka agụrụ ya, mana ikwu ya n'okwu ọ bụrụ n'eziokwu eziokwu na atụrụ mụrụ ebule gba aka nwa. O nwere imerime ndị nọ taa nne na nna mụrụ ha gba aka nwa. Gụnwa ikekwe ọ na-agbagwoju anya ugbu a ihe nji were okwu maọbụ egwu banyere ndị ara wee malite ọnọkwa taa. Ihe o ji dị mkpa bụ na ọ nwere otu onye nke m ga-egosi ụlọ ebe a taa na obere ihe nkiri ka ụnụ nụ ihe si ya n'ọnụ pụta, ka ụnụ fụ nwa amadi a mara ma ọ bụ obi m ọ na-aghọrị m aghọrị, maka obi m na-agwa m na onye a bụ onye ara. Ka m mara ma obi m ọ na-aghọrị m ma ọ bụkwa ka m siri fụ ya ka ị siri fụkwa ya, maka na asị agwa ofu onye fụ na-adị abụọ eke. Imerime egwu ndị a m metụgasịrị aka ebe a taa, ikekwe mgbe a gụrụ egwu ndị a anyị na-anabata ya bụ egwu na-ayọrị ha were na-akpọ onwe anyị obiọma, mana anyị amaghị mkpụrụ okwu nakwa ihe egwu ndị ahụ apụtara. Oyibo ji wee sị gị, when you are happy you enjoy the music, but when you are sad you understand the lyrics. Mgbe obi dị gị mma ka ị ga-eji egwu na-akpọrị ndụ na-anabata ya, mana obi dị gị ọjọọ ka ị ga na-aghọta mkpụrụ okwu nọ n'ime egwu ndị ahụ. Tata egwu niile ndị a m metụrụ aka, o nwere ihe m fụrụ m ji wee kweta na n'eziokwu eziokwu egwu ndị a banyere n'anya ya. Ikekwa mgbe ụfọdụ ụnụ na-anụ na-asị onye ma mmadụ na-eji egbu ya, onye ma mmadụ eji egbu ya o, onye ma mmadụ eji egbu ya o, onye ma mmadụ na-egbu ya. Onye nọ mmadụ nso na-anụ ushi ọnụ ya. Tupu ihe a na-eme gị, ọ bụ onye ahụ maara gị ọfụma ma ruo gị ụlọ bụ onye nwere ike soro kpaa nkata ma ọ bụ tụọ egwu ihe a ga-eme gị ya enwe isi. Maka na m adị agwa ụnụ na ọnwụ gburu onye eze aka onowu dị na ya. Ọ bụ oke nọ n'ụlọ na-agwa oke n'ọhịa na ogirido na ngụga. O nwere imerime ihe nwere ike ime n'etiti mmadụ gị jụọ ma ọ bụ nyochaa gaa mara na o nweghị ka ndị si n'ezi si wee ghọta ma ọ bụ mara ụzọ ha ga-esi mee ya bụ ihe na-enweghị ka esi nwee nkwado onye si na be gị si na ime ụlọ gị wee tinye aka na ya. Tupu m na-aga n'ihu na-akọ n'ubi onye m bịara na-agbagwa m okwu nke ụbọchị taa na Ogene TV gị na onye nke gị Odinni nwa nna ya Ojemba Gaddafi, were kene anya gị ugbu a kiri obere ya m ga-egosi gị ka ị mara ya m gwara gị n'eziokwu eziokwu na ara dị n'ụdị n'ụdị. Gị kiricha ya, ikekwe gị aga na comment section gwa m ebumnobi gị, ihe ị chere nwere ike ime ụdị onye dị etu a. Maka ama m na ọ bụrụ na mgbe elu bụ ala ọcha, mgbe isi akwa na ebe ekere ya, mgbe agwọ na-egbu opi akịrị nne ya na-amali elu, mgbe nwaanyị na-ehulata ala nara di ya mmanya, ụdị onye dị etu a ga-asị na ọ merụọla ala na ọ ga-akpụ ala ma ọ bụ amapụ ya n'iwu. Mana gaa na comment section gwa m ihe ị chere enwere ike ime ụdị onye dị etu a, maka ihe a m fụrụ nwa amadi ya mere bụ arụ. Klike n'obere ihe a. Some people say unknown government. No, these people are known. We know their camps. If we want peace, if the government actually wants peace, do you have people that will do this? Are you saying that President Tinubu should not accept this plea? If you release him, who will remain in prison? If you release such a person, who else do you want to keep in prison? Then you have to empty the whole prison. Someone will shoot somebody, you send him to the gallows. What we demand from the president is to make sure they give him any punishment for anybody who declared war on the country. This will stop this thing forever. Had Ojukwu been punished, we will not be discussing this thing today.
ọgwụgwọ ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce to plenty doctors still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina chocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work, we dey see am. Ọ dị mma ọkwụ na afịlịa. Mgbe mụ nwafụrụ ihe a, o nwere ụmụ ajụjụ ole ma ole batara m n'obi nọ na-ajụ onwe m, mana ruo tata enwetabeghị m ọsịsa ya. Otu ma ọ bụ abụọ n'ime ajụjụ ndị ahụ abụ anọ m na-ajụ onwe m sị, gịnị ka onye ndu Nnamdi Kanu mere nwa amadi a? Gịnị ka e nyere nwa amadi a o ji na-eme ihe niile ọ na-eme? Anọ m na-ajụ onwe m sị, ihe e kwere nwa amadi a na nkwa ma ọ bụ ihe e nyere ya, ọ bụ ihe ọ ga-eri wee rigbuo agụrụ, ọ bụ eriwe agwụ agwụ, ihe ahụ ọ gaghị agwụ otu ụbọchị. Anọkwara m na-ajụ onwe m sị, kedụzi ihe mere akwụkwọ nsọ ji kwuo sị na nwanne gị kwesịrị imehie gị ugboro 70 n'otu ụbọchị? Na-ajụ sị, onye ndu asịkwari na o meghere nwa amadi a o ruole 70 n'otu ụbọchị? Onye ndu ọ kpọrọ nwunye nwa amadi a wee naba? Onye ndu o gburu nne ya na nna ya? Asịkwari na o mere ihe ndị a niile, kedụzi ihe Igbo na-ekwusị iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ? Kedu ihe a na onweghị ike ịgbaghara onye ndu? Kedu ihe a nyere ya ọ ga-eji wee rigbuo onwe ya wee sizi ka umeji gbuo obi, ebe Igbo na-asị umeji anaghị egbu obi? Ọ bụrụ na otu onye n'ime anyị bụ Igbo ga-apụta na-ekwu ụdị okwu a, kedụzi ọnụ, kedụzi ihu, kedu anya anyị ga-eji wee na-ele ndị mba ndị ọzọ ma ọ bụ na-agwa ha okwu, ọbụla dị gọọmenti etiti na ndị ụlọ ikpe okwu na-asị ha na onye ndu na o meghị ihe ọjọọ, aka ya dị ọcha, ebe otu onye n'ime anyị kwesịrị bụ nwanne ya nwoke nọ na-asị kpọgbuo ya n'obe dịka ndị Juu? Ka nke ahụ gasịrị, aga m na-aga n'iru na-egosipụtagasị ụnụ imeriime na ụmụ ihe ndị m ji wee kwado ọnọkọ nke ụbọchị taa. O doo n'ewu na ọkụkọ anyị ugbu a na ikekwa ndị a ebugharịala egwu wee bugharịa ọnọdụ. O nwere ike ihe a na-emezi abụrụ onye kwuo aba ya ma ọ bụ kpuchie ya ọnụ. Ikekwa tata ihe a na-emezi bụ onye kwuo atọrọ ya mkpụrụ ụka dịka ọkụkọ agụrụ ji. O nwere ike bụrụ ihe ha ji buru ụzọ mee ihe akpọchi ebe niile, ihe isi ike ju ebe niile. Onye kwuzi okwu atọrọ ya werekwa n'anya agụrụ ma ọ bụ n'ihi na ihe siri ike wee nara. Ọ bụrụ ị gachita na nso nso a, na mkpụrụ ụbọchị ole gara aga ka inyom ya bụ nwunye eze Igbo gburugburu di m Chukwuemeka Ọdịbegwu Ojukwu Ikemba ndị Igbo, aha eji aga mba ndị Igbo, nwunye ya pụtara na nso nso a bụ Bianca wee kwuo okwu tinye ọnụ n'anya metụtara ojiji eji onye ndu Nnamdi Kanu, sisi hapụ ya. O rughị mkpụrụ ụbọchị ole o kwụsịrị ya bụ okwu, gọọmenti etiti enye ya ọrụ, ha enye ya Minister for Foreign Affairs ka ọ na-afụ ihe na-eme na mba ndị ụwa n'aha gọọmenti etiti. Nwanne m asị m ajụọ n'ugbu a, ọrụ a na-enye ya ugbu a mgbe onye nke mbụ chịrị afọ 8 echefuru ya echefu. Ọrụ a na-enye ya ugbu a kemgbe nwa amadi ya bụ Tinubu banyere. Ọ bụ na echeta ha na nwunye di m nọ ndụ na onweghị ihe ọ na-eme? Ọ bụrụkwa na agụrụ na-agụ nwaanyị ahụ, maka na ma na ihe di m gbara ọ gaghị erichanwu ya. Mana tata mgbe ha jiri fụ na o tinyego ọnụ na ihe banyere ojiji eji onye ndu Nnamdi Kanu enye ya appointment, ihe a na-emezi ugbu a bụ onye mepe ọnụ chi ikwu ewere ihe fanye ya n'ọnụ, fachie ya ọnụ. Mana nsogbu adịghị, inyom Bianca agamasị gị nara, agamasị gị nara, mana onye ọbụla dị ndụ nwere dịka uche.
asịkwara na ị ga-anara na ọ bụ ọrụ ka e nyere gị gị nara anya uhie akụkwala gị. O nwere ike ọ bụrụkwana nke e nyere gị bụkwa etu Chineke ji kwado ka isi ebe a wee kwuo ka o ruo ha ntị, dịka Esta mere Mọdekai ji na-agwa ya sị ma ọ bụ maka izi ihe a ka Chineke ji wee wepụta ya n'obi oge dị ugbu a. Anyị amaghị uche onye dị n'ala, mana nke bụ eziokwu bụ matakwa amata na onyinye ekwensu bụ weta isi ya were isi. Onye ya na ekwensu na-eri ihe dịka anyị na-anụ kwesịkwara iji ngaji ogologo. O nwere ihe i kwuru n'ụbọchị ole gara aga tupu ekwuo okwu ma ọ bụ nye nwa apọịntment a. Kwurụkwa ebe ahụ ịkwụ, asịkwara na ị na-anara apọịntment ma ọ bụrụ na ana kwurụkwa n'eziokwu. Kwuwekwe ya anyị na-ekwu nke ọ ga-abụ echi ikekwa ọ ga-agbasị anyị nụ na ị ka nọ na ọkwa ha nyere gị na-ekwu okwu ihe banyere ojiji eji onye ndu, ha were sị gị si ebe ahụ pụọ. Ọ ga-aka dị anyị mma n'obi kara na ị banyere ebe ahụ na-arụ ya bụ ọrụ ma mechie ọnụ. Chetakwa na ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị ihe anaghị akọ ebe ọ na-eme. Nwa agụ ekwesịrịkwa ịta ahịhịa. Asịkwa m tụọ gị aha taa, ihe m nwere ike ịtụ gị bụ osodieme. Ọ bụ na ọ ga-ekwe mme tupu gaa na-ekpebi na-ekwu ihe ị na-ekwu ma ọ bụ na-anara ihe ị na-anara, jụọkwa ọ bụrụ na ọ bụ di m bụ Chukwuemeka Ọdịmegwu Ojukwu ọ ga-eme ihe a? A sị na ọ gaghị eme ya, tụleekwa ma lee. Ya bụrụkwanụ na ị chọrọ ime nke si gị n'obi dịka mmadụ ịbụ, maka onye ọbụla nwere personal opinion ya. Ekwekwala ka eji gị wee maa atụ ọjọọ maka na ọ gaghị adị mma. Ndị a ejikwaghị ajụ wee bụrụ, ndị a enwekwaghị obi, ndị a enwekwaghị ihe bekee na-akpọ integrity. Anyị ma na ihe a mega ọbụla dị steeti gọvanọ nọ na Anambra aka ya dịcha ya, maka enweghị ka a ga-esi nye gị apọịntment na-agaghị agwa gọvanọ. Nkata akpakwara ya akpa dịkwa gara gara dịka agwọ ma marakwa ihe dịka ugwu. Emekwala ihe ị ga-eme taa onwe ebe aha eze Igbo nọ na ili anya mmiri a na-apụ ya n'anya. Mee ihe ị ga-eme taa onwe ebe ọbụla ọ nọ ọsị nke a bụ nwunye m fụrụ n'anya, ama m na asịkwarị na nọm ya na ọ gaghị ekwe ka ihe mebie. Ka m kwụsịrị nke ahụ ka m metụ aka na ihe banyere ọnọdụ onye ndu tata. Ka ọ dị ugbu a, nwanne ịgwa gị eziokwu, o nwekwala ka okwu a si na-aga, o nwego ka esi na-enyozi ọnọdụ onye ndu enyo. Ọ gaghị esi m n'ọnụ apụta, mana ya na-arịọ Chukwu bụ ka eche ndị iro hapụkwa imezu. Ọ bụrụ na otu onye n'ime ndị ọkaikpe na-ekwuchite ọnụ ya n'ụlọ ikpe nwere ike ikwu ụdị ihe a m ga-egosi na ebe a taa, o ruokwele mgbe onye ọbụla ga-eke nkwụcha. Maka ọ bụrụ na ya mee mgbe a Igbo ga-ama na anapụla nwaanyị o jiri ma mma. Na nso nso a ka Maazị Maxwell nọ na-ekwu okwu ihe ha gabigara mgbe ha gara ka afọ onye ndu n'ụlọ ndị DSS. Ka o kwuchara ya bụ okwu, o tiwakwara ya bụ aka nsugbe wee na-asị gị ka ya nọ ugbu a ya amaghịkwa ma onye ndu ọ nọ ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Ihe mma bụ na okike abịama ga na-eche ya. Echiche ndị iro agaghị emezu na ndụ ya, ma ndị nke na-asị ekwesịrị ijide ya gbuo ya, unu ga-anọ ebe unu na-eche ka ọ nwụọ abịacha n'ụlọ ọgụgụ. Ọkwa nwanne ya nwoke Shama Melody ọgọ na-egwu chemanụ mgbe m ga-anwụ, chemanụ mgbe m ga-anwụ, ị ga-anọ nga ichega ma ọnwa egbu oge igbo ndị obi jọrọ njọ, ị ga-anọ nga ichega ma ọnwa egbu oge igbo ndị obi tara akị. Chemanụ mgbe ọ ga-anwụ, chemanụ mgbe ọ ga-anwụ, ị ga-anọ nga ichega ya ọnwa egbu oge igbo ndị obi jọrọ njọ, ị ga-anọ nga ichega ya ọnwa egbu oge igbo ndị ọgị na ahụ. O nweghị ihe ga-eme onye ndu. Ka m gosi unu nụrụ ihe si n'ọnụ nwa amadi abụ Maxwell na ihe ha gabigara na ọnọdụ onye ndu nọ taa, ka unu kirie ma afụ n'anya unu. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximore go treat am one hand.
Now before them talk say some sickness now brina jocha, but now who brina jixi more. Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James know they respond well. Use Jiximo product because you know they fear any sickness at all. No let any sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness oh. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink come out. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximo ga-agwọ gị. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Ọgwụ n'ọrịa ga-agwọ gị. Jiximo, it dey work with the Siam. For those of you who are asking me about the whereabouts of Nnamdi, whether Nnamdi has been released, what is happening to his case, whether we have seen him, and what have you. For a couple of days now, I have received several calls within and outside the shore of this country, Nigeria, and people are trying to say that they saw the trending news that Nnamdi has been released, that we heard that we went to court of appeal, why do we went to court of appeal, and what have you been explaining. But I feel that it is nice for me to make this video so that everybody will understand the position of things. As we speak now, I, Maxwell Opera, a member of the legal team of Nnamdi, have not set my eye on Nnamdi nor hear from him since 24th day of September 2024 when we went to court last. I don't know why the DSS decided to behave in this manner, simply because Nnamdi told the judge that I have lost confidence in you. I don't think that I will get justice from your court. You have been biased. He marshaled out his reasons, and the judge said, okay, I have heard. I'm going to send the file back to CJ for reassignment for another judge to hear it, which is normal. It is admissible in practice of law. Now, since that day up to now, the DSSS practically refused us access to Nnamdi. I don't know whether Nnamdi is alive. I don't know whether he's still in DSSS custody in Abuja. I don't know his whereabouts as his lawyer. We have been going there severally because there is a valid and subsisting court order directing DSSS to allow Nnamdi's lawyer, his family members, friends and well-wishers to be visiting him twice every week, Mondays and Thursdays. That order, DSSS in their usual way flouted that order. And this is one of the things that made us to file from 48. And we also applied to court, asking court, look at our challenges. We, under section 36 of the Constitution, somebody that is facing criminal trial has a right of adequate time and facility within which to prepare for his defense. They refuse us access. We don't have an adequate time and facility to prepare Nnamdi for his defense. And we challenge. That's one of the things that brought us to court. So for those of you who are asking whether Nnamdi has been released, he has not been released. Whether I have seen him, I have not seen him. Whether I know his whereabouts, I don't know his whereabouts. If you should ask me, yes, court said that he should be detained in DSSS. I don't know whether he's still there. That I will tell you because they refused me access to see him. That one is on that. On why we went to court, of appeal yesterday. We went to court of appeal because we have 3 appeals which we filed from High Court to Court of Appeal. What are the issues? The first one is court and the Supreme Court. Remember that we got judgment in Court of Appeal. Where Court of Appeal, the 3-man panel discharged Nnamdi from all the whole charges. 2, that the way a man of Nnamdi is brought from Kenya to Nigeria, they condemn it. They condemn all the actions of the government and order that Nnamdi should be released immediately. They refuse to comply with that order. I'm talking about the DSSS and the federal government. They refuse to comply with that order. Until 8 days, when we wanted to take the director of the DSSS on contempt proceedings, they quickly filed notice of appeal. And what they call notice of appeal against that judgment to Supreme Court and file motion for stay.
in a criminal matter. Now we went to Supreme Court. Supreme Court, after hearing our matter, agreed that Nnamdi Kanu never done bail. Agreed that the court ought not have revoked his bail. Agreed that the way a man Nnamdi Kanu is brought from Kenya to Nigeria here is unlawful. They also condemned the actions of the federal government of invading Nnamdi Kanu's house with Operation Python Dance, the military, the army, the soldiers. They condemned this act and said that we should go back to the federal high court and Nnamdi Kanu should go and face the trial. We don't have a problem about that. We agreed. Now we brought this judgment to the court, so you can now see what the Apex Court said. Not Court of Appeal this time, but Supreme Court. Please, can you restate the bail of Nnamdi Kanu? They said that you ought not have revoked his bail. He refused. She refused. The judge refused. We appeal against that. Now the law under which they charge Nnamdi Kanu, that Terrorism Prevention Act, has been repealed. It's no longer in existence. We say, since the law is no longer in existence, what are you still charging him? Court, please, based on that, discharge him. The judge refused. We appeal against that. Now we apply to have arbitrament facility with Nnamdi Kanu, asking court to order that they should allow us to have free access to prepare him. That order was not made. We appeal against it. These are the three issues that took us to Court of Appeal. The matter was hard. So, on the issue of the assessment of his bail, they said that the record of proceedings of that particular day, the judge revoked his bail, was not there. And we told the court that we applied. Look at what they gave us. Even when they demanded it, they said this is what they give us. That's the order. The panel said that you should go back to that place and brought that record of that particular record of the proceedings of that day. So, and I joined the matter 13th of January. The question there is that why 13th of January? Somebody that is under incarceration. So, but that one is the talk of another. They have applied. We are following it up. The other two appeals was also hard, and they said that they have adjourned for judgment, and they will communicate to us on the date of the judgment. Now, on Monday, 14th of October, that's the previous Monday, Monday this week, we went to DSSS, applied again, for us to see Nnamdi Kanu, for us to have a discussion with him, if he's still with them, if he's still alive, for us to have a discussion with him. We went to that place, brethren, they refused us. First of all, when we came, they said that all the lawyers from Nnamdi Kanu, we should park outside the express, then and walk in their premises with let, which we did. Whereas other lawyers that came to see their clients, they are also allowed inside to drive with their car. They said that we should not go inside with our phone, that we should drop our phones in the car, which we did. But while we were in the reception, we saw other lawyers, our colleagues who came to see their clients also, they were with their phones in the reception, waited. They were busy calling people, calling lawyers who are seeing their clients until remaining us. Around 5,000 of them about, they come and tell us that we're not going to see Nnamdi Kanu. Why? That the order is from above. Against order is from above, against court order, that was why we suspected something must have happened. So that is the position we find ourselves. And I am calling the people of Nigeria. This persecution of Nnamdi Kanu is too much, especially the people from Southeast. This persecution is too much, and this is high time everybody should join hands. The lawyers, the civil society group, the political leaders, the religious leaders, and what have you, to protest against this. Nnamdi Kanu is a freedom fighter. He's not a terrorist. Everybody knows. You said that he made a comment. A comment of what? People have made comments more than the one you say that Nnamdi Kanu has made in this country, including the wife of the president. During the time when they were campaigning for election of 2023, he said that Ndigbo should leave. Oba of Lagos said that Ndigbo should go and die in Lagoon. People refused Igbos to come and vote in Lagos. Open threatening, nothing happened. Nobody charged them for terrorism. It's only Nnamdi Kanu.
The people that we see that have committed the act of terrorism in this country, they were allowed to go. It's only Nnamdi Kanu. This persecution of Nnamdi Kanu is getting out of hand. So, I'm calling everybody to join hands to fight against this injustice against Mass Nnamdi Kanu. Summarily, just to inform you, I don't know the way about of Nnamdi Kanu as we speak. Thanks and God bless you. Odima kono krisrinka okwu na anu ya onye obula ma nke no ya mesi ikugu obo ekpere ka ị na-ekpe kpesi ike obo ofo ka ị na-agọ gosi ike nke obula ị na-eme mebe ya ugbu a ka okike nwe ike chekwa onye ndu maka ihe ndị a bụ n'obi abụghị ihe eji ọ na-ekwu ndị a bụkwa n'obi na ihe obula ha chọrọ ime ha nwere ike ime ya onweghị ihe ga-emenụ maka ego minana ndị ego minana ma Southeast politicians ma Southeast businessmen ma ndị traditional rulers nọ na Ndigbo ego michana ha mana ihe mma bụ na ndị a siri ike mana Jehova kara ike onweghị ihe ga-eme onye ndu ọ dị mma tupu m esi ebe a pụba na agbagwa m okwu nke ụbọchị taa ana m ekele ndị niile na-akpọ n'ekwentị na-ekwu nkwupụta ihe ha na-agabiga nakwa ihe ha na-afụ site na ọgwụ na ọrịa jiksimọ ha na-aṅụ mee metụkwa aka banyere ikekwa ndị a n'ebe ha nọ na-aya nye ha na-aya mee ka ụnụ mara na onweghị ọrịa na-enweghị ọgwụgwọ jiksimọ ga-agwọ gị ya onweghị ọgwụ ga-agwọ gị ya ndị nke achọkwana iso bụrụ distributọ na mpaghara dị iche iche tụmadị na mba Amerịka imeribe ndị mmadụ emego ihe ha kwesịrị ime mana ama m na mba Amerịka buru ibu o hiri nne ma ọ bụrụ ndị Mbaise ọ bụrụ na uche gị ka dị ya gwa anyị n'ekwentị ọ bụrụ na ị ka chọrọ ka anyị na gị karịa kpọtụrụ anyị n'ekwentị a ka a gwa gị ihe a ga-eme ji ka ọ bụrụ ụtara otu ihe ọzọ ị ga-emere mbụ ọ bụrụ na tata bụ izizi ikiri ọnụkọ abụ gwa m okwu gbaa mbọ metụrụ m aka ebe ahụ edere sọskraịb ka ị na-asọskraịbụ na chanel a ga-atụsa ya bụ ozi shia ya ka ụmụ afọ Igbo ndị ọzọ n'ebe ha nọ nwee ike wee fụ ya ka m na-esi ebe apụ gwana masị ụnụ biko Igbo ka anyị tinye na onye ndu n'ekpere ka echiche ndị iro hapụ imezu n'isi ya ana m asịzi ụnụ ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpụ afọ ọnụ ka emesịa nụ